Welcome to the Keren Hashviis event, Erev Shmitah Tavshin Pei Beis Moitze Shabbos Parshas Kisavoy, broadcasting live from Yerushalayim. With me is Reb David Hershkowitz from Keren Hashviis. Ahead of us is a packed program that will connect us to the Shmitah together with Klal Yisroel. So welcome all. Sit back and enjoy. David, is Keren Hashviis the only organization taking care of all the Shmitah stuff in Eretz Yisrael? Hi, Gazok, thank you for having me. Happy to be here tonight. So, Keren Hashviis is actually the only organization which is providing financial assistance to the farmers so that they can keep Shmitah. And Keren Hashviis is responsible for the greatest, biggest Shmitah ever in 2,000 years, since Churban Beis HaMikdash. That's where we're holding right now. I would like to introduce Reb Leibish Lish, who will give an opening remarks this evening. Rabbi Lish, please. I want to thank you all for joining us in this Heilige Mamet with the name Ayaku. A few thousand farmers from all over Eretz Yisrael will drive through their fields with their tractors, give a last peek, then they will close their eyes and say 3 words: Get Shabbos Feld. Thank you, Rabbi Lish, for your warm words of welcome. Now, David, back to you. Keeping Shmitah at home is very different to keeping Shmitah in the field, and we've created a short animated clip that I'd like to show everyone that will really give you an understanding from the farmer's perspective what it means to keep Shmitah. Shmitah. Whose mitzvah is it? Shmitah is actually one of the most ancient agreements between Hashem and the entire Jewish people, and it's soon coming. When you come into the land I am giving you, the land must observe a Shabbos to Hashem. For 6 years you may sow your field, and for 6 years you may prune your vineyard, and you may gather in its crop. But on the 7th year, a complete rest there shall be for the land, a Shabbos for Hashem. Our right over the land of Eretz Yisroel is dependent on our keeping Shmitah. When we keep it, we are renewing our contract with Hashem. The goal of Keren Hashviis is to enable as many farmlands as possible to observe this coming year's Shmitah. Just imagine observing Shabbos for a whole consecutive year, not being able to work, pay your bills, or support your family. It's the kind of choice very few of us ever face. And this is why many farmers are still on the fence and remain undecided if they can commit to observing Shmitah, especially when many have been hit so hard economically by the COVID pandemic. So, David, I knew what's Shmitah from home, and I think that now I have a little more of an understanding what's happening there in the fields and what's the challenges that they have. I'm really curious to meet, and I understood that you met them, the heroes, the Giborei Koyach, those that allow us to keep Shmitah in the right way. Exactly. So, we've been out there to the fields. I met these incredible farmers, people who have tremendous emunah and bitachon. They're the ones who are keeping Shmitah, and they're the ones who are enabling us to keep Shmitah by partnering with them. And we've created a little short clip to introduce you to those farmers, and I'd like to show you that now. לי קוראים אייל בן חמו, אבא ל5 ילדים, חקלאי מעל 30 שנה, אבא שלי קצת מהוותיקים, מעל 50 שנה. בשמיטה הקודמת, אבא שלי כבר 2 לפני היה מטפטף לי, אותו שמיטה, אנחנו סוגרים. אז אמרתי, שמע, אני לא יכול לעצור, יש לנו התחייבויות, ספקים, איך אני מחזיר להם את הכסף, איך אני משלם להם. אני אחפש אלטרנטיבה אחרת, כל מיני היתרים למיניהם. ובסוף אבא שכנע אותי, אז אתה יושב עם עצמך ועושה, אתה יודע, לפני שאתה הולך לישון, ככה הייתי מערער. אתה אומר, אתה יודע מה, אייל, מה אני בכלל מתלבט? יש בורא לעולם, שהוא ישבור את העניין של הבנק, של הספקים. אני הולך לשמיטה. אני לא יודע איך עברתי את השמיטה. עם כל המצב, אני לא יודע איך שילמתי, באמת שאני לא יודע איך שילמתי. בשמיטה הקרובה, אני אומר את זה בכאב, שאני עוד לא סגור אם אני הולך לשבות. אני מאוד רוצה לשמור שמיטה. השנה האחרונה, שנת הקורונה, הייתה גם כן מאוד מטלטלת עבורנו. אני סוחב איתי שנה שעברה את שנת קורונה, הגיעה שנת השמיטה, יש לי
5 ילדים בבית, יש משכנתה, כמו לכולנו, לא יכול לחיות. אני עכשיו נמצא ממש בדקה 90, להחליט אם כן אני הולך לשבות או לא הולך לשבות. כי אם אני מחליט להמשיך, אז אני צריך להזמין שתילים. אם לא, אז אני עוצר. ואני מפחד באמת, אתה יודע, שחס ושלום, אתה יודע, לא יקחו לי את הבית אפילו. כי אם אני אהיה חייב כסף, לא אחזיר את המשכנתה בזמן. אז זה עולה לי, זה לא, אני לא אשקר, זה עולה לי. לראות ילד בן 16 הולך לעבוד, כי חסר לו, זה כאילו, הם רואים שאבא שלהם נקרא פה. ואבא מוריד קצת דברים. אז לי כואב, תבין, כואב לי הבת שלי, הילדים שלו הולכים לעבוד בגיל צעיר. המחשבות לוקחות אותי כמעט כל ערב, כל לילה לפני שאני נרדם, וקורה לי הרבה מצבים שאני מתעורר ככה, סוג של מחנק כזה, והדאגות, והפחדים, והחששות, כי זה מלחיץ, מאוד מלחיץ. לא יודע איך אני עובר את זה, באמת, לא יודע איך אני עובר את זה. רק הוא ייתן פתרון. עוד לא, אני עוד לא יכול להגיד לך את התשובה האמיתית. אני עוד לא יודע. עוד לא יודע. שאני יודע שיש מי לפני שאני נופל, יחזיק אותי. Wow. Did you see this video? Some of these farmers are not fully in, are not totally committed if they're about to do Shmitah. And it's scary because it's up to me, you, us, if they're going to keep Shmitah the next year. David, what do you think? Hundreds of farmers, over 500,000 dunam of land. That's approximately 125,000 acres of land. Many of them keeping Shmitah for the first time. They want to do this. They're committed. They just don't know if they're going to be successful in being able to carry this out. They're concerned about, are they going to be able to put bread on the table for their kids? Can they do this or not? Wow. It's up to us. I want to show you a great video we have. Rav Moshe Sternbuch, the Ravid of the Eideh Haredis, coming from England. Today he's in Yerushalayim, Harnof. As a young child, Reb Moshe actually met Rav Elchanan Wasserman. How many people could say, I remember what Rav Elchanan told me? There are many people make a mistake. They think that Shmitah is only in Eretz Yisrael. We're not in Eretz Yisrael, not in our business. It's not true. The Shmitah is the yesod from the Torah to Yidden in Eretz Yisrael, also Yidden in Chutzot. But how can they do it in Chutzot? That's when they support. In Eretz Yisrael, they should be able to keep Shmitah. The Keren Hashviis was set up by Gedolei Yisrael. The only way that you can be assured that your partnership is through this Keren Hashviis. When you support Shmitah, that's you prove your true kesher with Eretz Yisrael. If you give for Shmitah, you're becoming a partner in Mitzvas Shmitah, which is a Buddha and Bitochen. By relying on HaKadosh Baruch Hu, they are fighting for us, for Klal Yisroel, because we're in a big danger today. People don't realize. We must have big zchuyot, that's what it's about from Merachim and us. Wake up, I'm here. And then we hope there'll be a Kiddush Hashem from this Asifa alone tonight. Be a Kiddush Hashem, how he didn't give the money. Show that they're not Eretz Yisrael, only a national land of ours. It's our land, it's such a Shmitah there. Do you hear what Reb Moshe says? We need to call now and make sure that we help them be able to keep Shmitah. And it's our mitzvah perhaps even more than theirs. Rabbi Yamin Cohen, the CEO of Keren Hashviis in Eretz Yisrael, is the backbone of almost everything going on about Shmitah. Rabbi Yamin is highly ambitious and set an extremely high goal of 680,000 dunam of land keeping Shmitah. Just to understand, last Shmitah we had 330,000 dunam of land keeping Shmitah.
Welcome, Rabbi Yamin. Welcome, how are you? Thanks for joining us. So what's the story? What's this 680,000 secret number? What's it all about? I apologize. For me, it's better to speak in Hebrew. I'm feeling more comfortable to speak with Hebrew. I apologize. We are in Eretz Yisrael. Yes. Before 1.5 years, in the middle of the 5th year, we came to Klal Yisroel, to Maran Sar Torah Reb Chaim Kanievsky, and we asked him, what is the highest tafkid to do in this Shmitah? He told us, B'motzei Shvis ben David ba, you should have Motzei Shabbos after you had Shabbos. You need to see, as all Eretz Yisrael will keep Shmitah. As we asked him, what do you mean? As he said, to keep all Shmitah in Eretz Yisrael, will keep all Shmitah in Eretz Yisrael, as we can make Motzei Shabbos, Motzei Shvis ben David ba. Wow. As I said, okay, it's impossible. We can't do here in Eretz Yisrael, as all Eretz Yisrael will be Shem Shmi. How can we do it? I said, L'chol ha'poches roiv. We know as till now, till today, it's 12 days before Shmi, before Rosh Hashanah, we've got already about 200,000 dunams more from last Shmitah. It's a lot. There is another about 50 as a knocking on the door and asking, we can keep Shmitah? How can you help us? Because we don't know. We've got the families, we've got children. We don't know how we continue, how we start Bechla. Reb Kugler, he's the Yoshev-Rosh Keren Hashviis. He doesn't sleep in the night. I know as in United States, Reb Shimon Galei is the same. He's not sleeping in the night. He doesn't know because Reb Shimon Galei with Reb Kugler, standing, they're both together, they took the achrayas to bring the money. And they're asking Klal Yisroel, we're allowed to say as we can continue if we don't know how to pay it? Rav Chaim Kanievsky told us, you need to try. And the Rebbeinu Shalom said, V'tzivisis b'chosi, and if Rebbeinu Shalom was maftiach to say V'tzivisis b'chosi, as he will give you. I know, Rabbi Yamin, you went into Rabbi David Abuchatzira last week. Tell us a little about that visiting by Rabbi David Abuchatzira. Rabbi David Abuchatzira, I'm continue to go to him about at least 2 times a month. In every time, I'm not coming alone. I'm coming with few farmers. As I don't know what to do, and I'm bringing them to Rabbi David Abuchatzira, and he tells them, you need to keep Shmitah. Wow. מעולם לא ראינו כתוב והציוויתי את ברכתי לכם כמו שנאמר בשמיטה. כל התורה מלאה ברכות, אבל והציוויתי את ברכתי לכם זאת ברכה שהיא מיוחדת עד לשמיטה, וגם מבחינת החקלאים וגם מבחינת הקרקע שהיא תיתן ברכותיה לכל השנים. התורמים יש להם זכות מיוחדת. למה הם תורמים כל השנה לכל מיני דברים, אבל שמיטה רק פעם ב7 שנים. זה מצווה חביבה כל כך שאי אפשר למצוא אותה אחר כך. אז כל הברכה שהביציתי את ברכתי רק בזכות התורמים, כי כל החקלאים עכשיו אין להם קיום בלי התורמים. לכן כל הברכה היא להם והם מעבירים לחקלאים. אבל הם הצינור השפע, בלי שום ספק. התקיים בכם הפסוק, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כל לכם היום. אמן כן יהיה רצון. Amen, amen. And now we have another very moving and short video showing a few more farmers in Eretz Yisrael. Please meet Doron Tweg, a veteran farmer who accepted upon himself with Mesiras Nefesh to observe the previous Shmitah. The market that he had built up over the last 6 years will soon be shut down, losing his main source of income for Doron and his family. אנחנו מוכרים את התוצרת חקלאית שלנו, וגם של חקלאים באזור, חקלאים מסביב, הכל ישראלי, ומשהו שצמח מאחרי השמיטה. התחלנו עם ממש מעט אנשים, והיום יש פה מאות לקוחות. זה הפך להיות חלק משמעותי בפרנסה שלנו. Because most of the produce in the market is grown in Doron's own fields, during Shmitah, Doron will not be working or growing anything. Doron has made a brave decision and decided to close down his market. אם אני לא מגדל חלק מהתוצרת, למכור פה רק לאנשים משהו אחר, זה נראה לי
לא מתאים. מקווה שנוכל לעמוד בזה. לקבל החלטה כזאת שיש לך משהו שבנית אותו, ואתה בעצם עכשיו אתה מגיע לזמן שהוא מגיע לאיזשהו שיא, לפחות עכשיו. אבל זהו, אנחנו נודיע לאנשים שאנחנו... אני לא יודע איך לעשות את זה, אבל נודיע להם שיצטרכו להסתדר. מה הכי מדאיג אותך מכל אתה הולך לקפל פה את כל העסק הזה? מה הדבר שהכי הולך להיות קשה? שהלקוחות ימצאו להם מקום אחר. מקווה שנצליח לחזור לזה. וגם כשנחזור לזה, זה ייקח לנו זמן. זה לא נגמרה השמיטה ויש לנו שוק פתוח. אנחנו צריכים אז להזמין זרעים, שתילים, להכין את הקרקע. אז רק אחרי ראש השנה אנחנו נתחיל לחרוש ולעבד ולזרוע ולשתול ולחכות. תלוי איזה ירק, אבל כל אחד יש לו את הזמן שלו, אז שזה בערך 3 חודשים אחרי השמיטה. ניסיון. כן, יש בזה ניסיון. הדאגה היא גם לבית, הילדים. אני רוצה לעמוד להצליח לשרוד את השנה הזאת, להצליח לשלם את התשלומים שאני צריך, ההלוואות שאני ממשיך. יש דברים שממשיכים, הביטוחים של הטרקטורים, הביטוחים של הרכבים, צריך למכור דברים מסוימים. אני לא יודע מה יהיה. אני בשמיטה הקודמת ממש חייתי את זה מיום ליום. אני מרגיש שזה יש פה איזה אחריות. לדעתי אחריות על עם ישראל. וואו. מספר החקלאים בארץ הולך ויורד. המעט האנשים האלה שמחזיקים את האדמה, עליהם האחריות של המצווה הזאת. דורון, היית מעז עכשיו לבוא להגיד להם, חבר'ה, תהנו כל מה שאפשר, שנה הבאה, סגור. לא. למה לא? מה הבעיה? קשה, רוב האנשים פה יהיו בהלם. נראה לי שזה יסכן אותי אם אני אגיד לחלק מהם. Throughout the years, and last Shmitah especially, the Hanal of Keren Hashviis will frequently go to Reb Chaim Kanievsky shlita to ask him advice, get his bracha, and receive huge doses of chizzuk, while he constantly encouraged Keren Hashviis to continue doing everything possible for Shmitah. אני עובד בשביל קרן השוויס. הלכתי לאנשים ושאלתי, ביקשתי סכומים מאוד גבוהים. אז אחד אומר לי, למה המצווה הזה יותר ממצווה אחר? מה אני עונה לו? שהיום שמיטה. אז שמיטה זה מצווה, יש לי עוד מצווה לתמוך באחים שלי. היום שמיטה. היום זה זמן. ואני מבקש ממנו סכום שמו 60-70 אלף שקל. הוא אומר, אני לא נותן יותר מ-5,000 שקל, 6,000 שקל. למה סכום כל כך גבוה? תגיד לו שלא יותר מדי. שמיטה צריך. צביסיס ברכוסי. מה הכוונה צביסיס ברכוסי? שיהיה להם ברוכה. יתנו להם ברוכה. אם הוא כבר נתן מייסר וחוימש, אפשר לבקש ממנו לתת יותר מזה בשביל זה? כן. זה נתן בשביל עצמו. למה בשביל עצמו? הוא ירוויח מזה. זה חיוב וסחוס לתת לשוויס. מצווה. אחד שנותן לקרן השוויס, הוא גם נקרא גיבור כוח, כמו החקלאי? כן. גם אם הוא נותן 10 שקל, או אם הוא צריך לתת סכום? אני אומר לו, הוא רוצה לתת... קצת, אז יהיה לו קצת. ואם הוא ייתן יותר? יהיה לו יותר. יש לו קדימה לתלמוד תורה, או זה כמו תלמוד תורה המצווה? בשמיטה יש לו קדימה. After hearing such powerful, clear, and concise words, there's nothing more to add. May Hashem give Reb Chaim Kanievsky koyach to continue Mani Klal Yisroel, Bezrat Hashem ad bias goyel tzedek. Motty Steinmetz is a well-known singer and has performed all over the world, but Motty has helped us to produce a production which is really a cut above everything he may have done, perhaps, until today. Like Shmitah is once in 7 years, so too Motty has produced a historic performance, and the piece is called Shmitah's Vine, Shmitah's Cry. All I can say is, this is a piece that many people have worked hard on, well worth watching. Here we go. שלום, אתה חייב להבין אותי. אני בחיים לא עשיתי דבר כזה. אבא שלי ודאי לא היה עושה דבר כזה. ליפה, ללוות ולא להחזיר, זה גם לא מצווה גדולה. יש גם דרכים אחרות, אתה זוכר. מה? מה זאת אומרת? בכל מקרה, אין לי הרבה זמן.
תחשוב טוב טוב מה אתה עושה לטובת עצמך. כי אני אראה את הכסף עד הפרוטה האחרונה. זה ברור? Simon teure Tate, ich weiß, als bמשך lange Jahren hast du mir keinem gewöhnt Mitzvas Shmitah, mit Atmimes in Messias Nefesh. Ich wollte als so stark gewollt sich führen wie dir. Aber Tati, ich bin in sehr schwerer Zustand. Ich gebe Geld für eine Sache Menschen. Und ich weiß, als ob ich will alten Shmitah, will ich nicht oben kein Brot zu legen auf dem Tisch. Belässt Breire. Aber ich gehe mein Alter bei ihm bekannter Ruf. Tati, ich weiß, dass Kinder stark weit hin. Vor dem will ich dir überbeten für Voraus. Ich hoffe dir lieb. Liebe. Zwischen Wälder fuhrt sein Traktor, die Schilden überall. Du geit man hitten Shmitah, die Schabes Eretz Yisroel. Auf dem Wogen sitzt Avremel, sein scheine Schild betracht. Auf Tatis Feld, auf engem Ball, Zampunem hohes Lacht. Aber Tati geht geschwinde, aber einmal kiem's ist spät. Sein Gesicht ist halb gebeugen, in der Neu hat Träne seht. Gaien diger krecht sich, Hashem, ja Zahili. Was kim du vor mit Tati Hand, kickt aus Schever Kli. Rosh Hashanah in Shil jeder steht, ki es schoi verbaut meher. Zan schuchen klappt ihm, Liebe, bist dich schämen. Aider Keren Hashviis, der Ruf, der Schamesh, der Chassen, der Blicken, Schleideren, sein Ort, mit der Nase, alles, ich bin erfreut wie Bische, und läuft weg in sein Ort. Hast teure, bei Nacht schon in jeder Rie, also ich steht, wie geht zum Klie, so Feld zieh emceed, geht zieht im alten Traktor, verbäumelt noch ein Schraub, a heiße Träne, für sein neues Rind hat kriecht scheun auf. Plötzlich erschreck, es schaffte, ich gefühl mich nicht allein. Auf dem Erd verkneitscht gebeugen, aber so dort auf ein Stein. Bleibt stehen, warten, fragt ihn, wer sind die Rebid? Sucht nach in der Hinheit auf sein Kopf, ihn sucht, das bin ich, dann dachte ja.
Liebeteier, ich hab gewiss, du wirst kommen. Ich bin ein erwachsener Mensch. Ich misch mich nicht an deine Sachen. Aber ich bete dir noch eine Kleinigkeit. Fahr die Geist, sie zu arbeiten im Feld. Lass mir überbeten die Erde in dem Rebäune Scheloilon. Oh, Yalda, Samukoi, Yalda, Sakoi, Bishivu Shel Malu, Bishivu Shel Malu, Oh, Nimatiri, Liisbal Alayim, Liisbal Alayim, Imahvari Udi. Liebe wein wie ein Kind, fällt in seine Tates Hand. In seine Tate sucht ihm, jetzt Liebe, lass mal suchen zusammen Wort bei Wort. Ushamni bugadni guzalni, Nivani doifi, Evidni Shabavani, Ushani shichasni, Tuini titomni, Vial kilo, Likasli, Chois, Slach Luni, Kaper Luni. In den Traktor nimmt sich Fuhren auf dem Feld. Mit der Mund in die Beruf gibt mir Zigein. Der Ruf der Chasen, der scheuchert wie in dem Dorf. Mit der Licht in Anza singen alle schreien. Likudoi Shatu v'noiru shemechu, Livi eine Leika. Liebe geht da auf in dem Traktor. Der Ruf kommt sie zu ihm erst. Liebe, hoi Liebe, die darfst mir nicht arbeiten schmitte. Für Saat kommen sie Liebes Balachowes. Liebe sind ganz erschrocken. Reb Chaim, Reb Schulem, ich suche ich zieh. Ich gehe arbeiten schmitte. Ich will ich dazu bis zum letzten Brite. Aber demnus kommt sie Reb Schulem besucht. Reb Liebeteier, der Rebäune Schleulem, ich soll da Rache begannen. Ich will auch Chivati, du hast dir Geld, sie kennen alte Schmitte. In der neue einen und der zweiten kommen sie die Dorfsmens. In der langen Fahr Liebe seiner Stütze. Du hast dir, sie geben Messen von deinen Kinderlich. Die Liebe fällt daran in seine Tates Hand. Sei weinen beide zusammen und das ganze Dorf singt zusammen. Wein mir nicht, nein, bist mir nicht allein. Wir wollen dich dein Ziel. All der Wascheffe sucht sie, hat wo selber dich du sie. Wird sie wie sie ins Birchu sie. Sie wischen die Felder wie ein Zweiter auf Fremder. 30 Jahre älter, Farmer sie brochen. Wie nehmen der Brite, sie leben dem Schmiede. Nur jede Gogite geben ihm sein gebrochen.
Weil der Schäfer sucht sie, hat der Selb dich tut sie, bis sie wie sie, es will Wow, amazing. Wow, what a clip. His voice, the tune, the story, it's a real story? The story is very true. This story is about the farmer, about the farmer on the front line, who is not just him, it's his family. He's got a you wife, have that kid there. he's got It's children another aspect. at home. The greatest challenge the farmer may face is that he's not able to put bread on the table. We know what that looks like because we hear the stories from the farmers. And this is an enormous dilemma for them. They want to keep Shemitah. Can they do this? How are we reaching them? How can we help them, Lamaisa? So I suggest that we should speak to Rabbi Shmuel Blum. Rabbi Blum is been with Keren Hashviis for decades, and he really is at the front lines of helping us reach you, the people, and explaining why we need to be there for those farmers. Okay. It's a pleasure to be here. Thank you for joining us. And what I'd like to ask you is, people want to help. How can they help? What is the... what can they do? That's an easy one. This is the farmers are getting ready to keep Shemitah. The farmers have desperately difficult financial times. They're giving up their job for a year. They need to know that there's a chizzuk, that there's somebody behind them, that somebody willing to help to support them. Keren Hashviis arranged for a shtar shutfus, for a partnership agreement between the farmer and the Torem and the donator. So anybody who gives $30,000 or more gets an actual farm where they meet the farmer. You could take your family to the farm. Hopefully, excuse me, hopefully COVID will end and all the Jews will be able to come to Eretz Yisrael and be able to go visit your own farm during a Shemitah year. And anyone who gives $1,200 or more, and the larger you give, obviously, the bigger help it is to the farmer, and therefore the greater the mitzvah. Anybody who takes will actually get a certificate, a shtar, a kinyan, a legal and halachic kinyan, to say that you're one of the owners of the field, the leasers of the field for that year, to be able to keep Shemitah by yourself. Ira Zimmerman is a farmer and grows grapes in Moshav Safsufa, right next to Rashbi in Miron. But Ira is also our main coordinator, working with the farmers, convincing them to keep Shemitah and guiding them throughout the process. What do you say to Klal Yisroel? What's your message to them? A week and a little bit before Rosh Hashanah, we have a last chance to really set things up. What's your message? I asked by Keren Hashviis 1 year ago to go. I was myself. Keren Hashviis is organization working only in the Shemitah. But 1 year ago, Keren Hashviis asked me already to start go around. I was to go from south to the north. I met hundreds of farmers. Speak to them about keeping Shemitah. Let's get strong together. And many of them, Baruch Hashem, they agreed. They said, okay, we are going together to this place of keeping Shemitah. In Keren Hashviis, we are making a map of all the lands that keeping Shemitah, because we need, after the Shemitah start, we need to watch to see everything is okay. And we're making the map of all the land. And you see many places keeping Shemitah in the south. And I told yesterday to the CEO of there is not a religious. I told him, look, this is the real Kippat Barzel. You see all the spots on the computer? This is what's protecting the land. This will protect you, protect us. You know, I came to the first Shemitah, 3 Shemitah. It was 14 years ago. I asked myself, I'm gonna live. So my wife make me strong. You keep Shemitah, Hashem Yazor. Hashem Yazor, Hashem Ozer, but who give me the money? Keren Hashviis, Am Yisrael. So this is the real shutfut. Without the farmer, there's no Shemitah. But without the Achdut of Am Yisrael, the people that give the money, it won't be Shemitah. And a farmer told me today, in his field, every year, he takes 2 tons for a dunam. This year, I take 3 tons of dunam. Wow. 7 years ago, I had the same story. Every year, I know I have 900 tons for 1 dunam. In the 6th year, I have almost 2 tons. Double. I tell you, without your help, it won't be the same Shemitah. Simple as that. When you give the money to Keren Hashviis, this money is going to the farmer who keeping Shemitah,
And your money is part of ציוויתי את ברכתי כפשוטו. Reb Elya Brudny, Rosh Yeshiva in the Mir Yeshiva in Flatbush, was recently here on a trip in Eretz Yisrael and made time to go and meet some farmers. Reb Elya will share with us a few warm words. Why do we want Eretz Yisrael? Why do we want a Shana Tzion HaMitzuyenes? Because we want to do the mitzvahs. And when you come on a farm, that the person's about to go a whole year of Shabbos. A whole year of Shabbos. If you understand it, a farmer leapt the land. A farmer lives the land. It steht in the Maisa, in the biography from the Heilige Panovich Rav, that the first Shemitah, that the Panovich Rav was in Eretz Yisrael. I don't know which year it was. During the Holocaust years. It came Leil Rosh Hashanah. We just heard Tichle and Tachel. He bent down the Chnisas HaChag, kissed the land. He says, Good Shabbos, Mame Erd. So if we're part of a movement that 51% of the privately owned land in Eretz HaKodesh is V'shofsa Ha'oretz Shabbos L'Hashem, by being mishtatif with these Heilike farmers, with these Heilike farmers that are keeping Shabbos Ha'oretz, and we're their partners, and we own part of their land because we gave them parnasa for this coming year. The Bain Shalom should be merachem alama Yisrael. He should take us out as this chashchus, and the Shemitah, the Shabbos. We should usher in a Yom Shekula Shabbos. So tell me, David, behind every organization, and especially now Keren Hashviis, there is someone really important that took responsibility. Tell me a little about the CEO, Rabbi Shia Markowitz from New York. Right, so Rabbi Markowitz actually is a veteran Askan who lives in Monsey, New York, and he became the CEO in the last Shmitah cycle. He has taken on the responsibility to raise, in the USA alone, $35 million. $35 million. He is the man who's responsible for this. Rabbi Markowitz does not sleep at night. I don't know when he sleeps. And we're going to meet Rabbi Markowitz and hear a little bit about what drives him. Why is he doing this? I was asked several times by many of the people that I met, why am I crazy enough to take on a $35 million budget? And I asked them, how much would you pay for Mashiach to come? B'matzeh Shvius ben David ba. Are we a Maimon? Do we believe that? It's the only mitzvah that literally has two poles so far away from each other. If we do things incorrectly, we do not keep Shmitah correctly, we either go to Golus or we prolong the Golus. If we do things correctly, we keep Shmitah, we support the farmer, we give him the ability to keep our Shmitah, as we'll see, then we have a chance. B'matzeh Shvius ben David ba. What's $35 million for Mashiach? How much would you pay for Mashiach? Nobody has any more questions after I say that. The bottom line is we stand literally at the twilight of Erev Shvius, Erev Shmitah. Rosh Hashanah is literally around the corner. We took upon ourselves a $35 million budget because we wanted to give the Ribono Shel Olam 680,000 dunam of land, as in the Moshavim, which is the place where we can get the farmers to keep Shmitah. They're traditional farmers all the way to farmers who are true Torah Dikayidin. There's 1,342,000 acres. I'm sorry, dunam. A dunam is a quarter of an acre. And 680,000 is 51%. If we can come to the Ribono Shel Olam and say, we paskin down here in earth, Rubai Kakulai, we did our job. We did the best we could. Ribono Shel Olam, you said to us
if we do it right, b'Mitzvas Shmitah, what better chance is there for us getting Mashiach than to support the farmers? Eretz Yisrael this coming year is Be'ezras Hashem going to look very different. Shabbos in the land. But those are enabling it are the farmers, pure, simple Jews who put their trust in Hashem. We can only imagine the difficulty and the decision these farmers need to make, and they're making right now. But we need to make sure that they are going to make the right decision. And we can do that by partnering with them, by becoming a shutuf with keeping Shmitah. For only $100 a month, for 12 months, we will make sure that they will come into Shmitah and stay in Shmitah. And by becoming their partners, we also share the bracha. Thank you so much for being with us. My name is Yitzi Ackerman. With me, Reb David Hershkowitz from Keren Hashviis. Thank you for joining. Waiting to be in touch with you. Waiting to see you here in Eretz Yisrael, B'Geula Shlema. Thank you. Good vach, good vach.